মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশনের পরে কাইনেস পেয়েছে, কাইনেস পাওয়ার পরে খুব রেস্টলেসনেস ডেভেলপ করেছে। কার্ডিওলজিস্ট তাকে হ্যালোপিরাডল দিয়েছে। পেশেন্টকে গিয়ে আমি যখন দেখলাম তার ভীষণ হ্যালোসিনেশন রিলেশন টাইপের হচ্ছিল, মানে এত রেস্টলেস কনফিউজড হয়ে আছে, ওটা আছে আমাকে পুড়িয়ে মারছে, এই আগুন জ্বলছে, চিতা জ্বলছে, আমাকে পুড়িয়ে মেরে দেয়। তার প্রচুর পরিমাণে হ্যালোপিরাডল প্রথমে ড্রপ কম ডোজে স্টার্ট করে পারিনি, তারপরে ইঞ্জেকশন দিয়েছে। সেই অবস্থা আমি দেখি, অ্যাকচুয়ালি আমি কিছুই করতে পারিনি, কোনো অ্যাডভাইসও দিতে পারিনি। ওই যা চলছে কন্টিনিউ করে রিপিট অর্ডারে করে চলে এসেছি, পেশেন্ট তারপর মারা যায়। এখানে কি করার ছিল সেটা আমার প্রথম মনে হয় যে এটা প্রথম ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে কি ছিল, মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশনের পেশেন্ট ছিল। আমার মনে হয় যে দিস পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি প্রবাবলি হ্যাড এ সাইকিয়াট্রিক ইলনেস, যেটা ছিল, যেটা আননোন ছিল। So the myocardial infarction happened and that got unmasked. The cardiologist or whoever physician did not recognize it. He thought that haloperidol, probably at that point of time, psychiatrist input would have been very helpful. যেটা আমরা খুব করি, আমাদের অনেক পেশেন্ট দেখে যে পোস্ট অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা পোস্ট বাইপাস সার্জারিতে আমরা একটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট পাই। আমি জানি আপনাদের কীরকম, আপনাদের কেউ রেফার করে কিনা, এগুলো আমরা খুব করি। জয়ারাম তো আমাদের আছে, জয়ারাম দেখে রাখে। তো সাডেনলি পেশেন্ট একটা ইমোশনাল এতে চলে যায়। আমরা কমনলি ভাবি যে এগুলো বোধ হয় ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স বা সেগুলো সবই ঠিকঠাক আছে আর কি, কিন্তু একটা ট্রান্সিয়েন্ট কগনিটিভ ডিসঅর্ডার মতো হয়, যেটা করে। এবং আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিস্টের ইনপুটটা বেটার রাদার দ্যান নিজের প্রেসক্রিপশন করতে, সেটা বোধহয় করলে আমার মনে হয় ভালো হয়। এবং কেন হয় আমি জানি না, পার্টিকুলারলি আমরা বাইপাস সার্জারি পরে বেশ কিছু পেশেন্ট দেখছি একটু এল্ডারলি পপুলেশন, ওটা অন্য কিছুতে আসে, এবং হয়তো দেখা যাবে যদি একটু ডিটেলসে যায় তার হিস্ট্রিটা খুব ইন্টারেস্টিং, হয়তো ICU মানে hospital has got inherent problem. If you really understand, if you in a hospital there is no day and night, either lights are on all the time, so you lose that biological clock. So invariably you find it's a definite after cardiac bypass surgery. Oh yes, majority of people they undergo this. এবং approach হচ্ছে mostly cognitive behavior therapy, reassurance, along with very low dose of SSRI. না, আমার মনে হয় যে আমার পার্সোনাল এই সমস্ত কন্ডিশনে মানে নিজেকে মাথা পড়ে যাবে সাইকিয়াট্রি দেখা উচিত, বিকজ আমাদের মধ্যে ফিজিশিয়ানদের মধ্যে একটা প্রবলেম আছে যে তারা মনে করে তারা সব জানে, এটাই সমস্যা হয়ে গেছে। বিকজ ইজ সাচ এ স্পেশালিটি, আমি খুব খারাপ মেডিসিন জানি না, কিন্তু আমি নিজেই যথেষ্ট ঘোল খেয়ে গেছি ডক্টর দেওয়ার জন্য। ইটস এ ভেরি টাফ, ভীষণ টাফ এটা। তো আমার এখন মনে হচ্ছে যে এই যে ছোটো ছোটো জিনিসগুলো এখন আমি রিকল করতে পারছি যে এই পেশেন্টটা যদি ওইভাবে করে দেয়, ওইভাবে করে বোঝা যেতে পারে, এই আদারওয়াইজ সব। এবং পার্টিকুলারলি আমার মনে হয় যে সেই পেশেন্ট যদি হিস্ট্রিটা ভালো করে নেওয়া হয়, দিস ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হুইচ ইজ বিং কমনলি মিসড। Commonly missed is your isolation, or যে হয়তো পেশেন্টটা সল্ট লেকে থাকে, তার ছেলে আমেরিকায় থাকে, বুড়ো আর বুড়ো চলে এসছে, অনেকদিন থেকে বুড়ি একা থাকে, তার একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, কার্ডিওলজিস্ট দেখে তাকে ভালো করে দিয়েছে, সব কিছু ঠিকঠাক আছে, সে সুস্থ হয়ে তার প্রথম মনে হয়ে গেল যে তাহলে তো সে যদি বাঁচবে না তার বইয়ের কী হবে, তাহলে সাডেনলি হি গোজ টু কমপ্লিট ডিফারেন্ট ডিরেকশন। At that point of time, I think a psychiatrist input would be very helpful, because unlike many of us, you people actually spend a lot of time with the patient, you listen to patient. আমাদের ডাক্তারদের, সাধারণ ডাক্তারদের রোগীর কথা শোনার আর কোনো সময় নেই, এই হলো সাধারণ ডাক্তারের অবস্থা। আর আমাদের মতো ডাক্তারদের হাত থেকে স্টেথোস্কোপ চলে গেছে, খুব আনফর্চুনেট ঘটনাগুলো। তো সেই জন্য somebody who will listen to the patient carefully and find out the reason that then you could counsel him that look, this is the situation and maybe some short-term medication would be very helpful. That would be my sort of suggestion. আমি জানি এটা অন্যান্য হাসপাতালে করা হয় কিনা জানি, এটাই বোধহয় সলিউশন। একসময় আমাদের ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট যখন খুব বেশি ব্যবহার করা হতো, অ্যামিট্রিপ্টিলিন বা ইমিপ্রামিন, এই ওষুধগুলো ব্যবহার করে, এবং এটা যদি 10 times the therapeutic dose কেউ নিলেই পেশেন্ট মারা যেত কার্ডিয়াক কারণে। সো at that particular moment, what a cardiac, as a intervention cardiologist, or what are the steps, which are the important steps as a cardiologist you have to take in those patients? Firstly, the common cause of arrhythmia is ventricular arrhythmia, and this ventricular arrhythmia, especially secondary to tricyclic, almost always this tricyclic antidepressant is associated with some other drug. They are usually malignant, almost always resistant to, and almost even তার সঙ্গে কি হয়, this patient may have an associated electrolyte disorder. For example, patient was on antipsychotic drug, and for some reason other patient got some other drug, like for example
losartan group of drugs, losartan, valsartan, all those drugs, which is potassium retaining drug. So patient goes into hyperkalemia and patient is diabetic. So there is some kind of very early stage of diabetic nephropathy. Say chronic kidney disease stage 1, for example. So chronic kidney disease stage 1 with a losartan, high dose of losartan, with antidepressant and antipsychotic got acute myocardial infarction. So at that point of time, they get hyperkalemia. And usually people, they do not bother to look into the hyperkalemia. So at that point, my suggestion would be, A, to obviously patient acute emergency. If the patient is in cardiogenic, if the blood pressure low, try to resuscitate, intubate and exclude any metabolic abnormality as soon as possible. Even by a quick blood gas, look for potassium, whether that is high or not. If it is high, then give calcium gluconate or insulin and glucose, conventional management. And then get a psychiatrist, sit with psychiatrist and find out how the solution can be solved. That would be my thing. Difficult, difficult.